Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about artificial muscles. So far we discussed about the muscle system as a scaffold and its introduction, then we discussed about architecture, then the mechanism, how exactly the muscle works, and then we went on discussing about the particular muscle cells as a scaffold, and then in the previous class we discussed about muscle cells as scaffold, and then the architecture of the muscles. Okay, all those things we have discussed, and also bioengineering solutions for the muscular dystrophy, which is one of the major genetic disorders. Okay, group of genetic disorders where we had given the explanation how the bioengineering solutions can overcome these particular muscular dystrophy, that is a group of genetic disorders. So in this class we will discuss about artificial muscles. So far we discussed about artificial brain, artificial kidney, artificial heart. Similarly we are going to discuss about artificial muscles. Even for eye also we discussed about bionic eye. Okay, so we are going to discuss about in the similar fashion. So the muscles and its mechanism, architecture, everything we studied, and now we are talking about the artificial muscles. That means the synthetic muscle materials or biomaterials which can be utilized as to perform the function or to mimic the muscle function. Okay, so that was about the artificial muscles. Okay. ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಅದರ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರು, ಆಮೇಲೆ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಯೋಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳೇನು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಸಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮಸಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಮಸಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಯೋಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯಾನೋಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಸಲ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಥವಾ ಮಸಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಥರ ಅವುಗಳು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಮಸಲ್ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಇವು ಸಹ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದರ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅಂಥ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಬಯೋಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. So artificial muscle refers to a type of technology that aims to mimic the properties and functions of the natural muscles. That means the natural muscles, whatever they are doing the task, maybe it's a contraction and relaxation, and because of these two things, mechanisms, what we saw in the mechanism of muscle actions, how exactly the muscle works. The similar fashion, if any materials or if any artificial muscles, if it is it can be a technology or a material so that which will be used to mimic the properties of functions of natural muscles, we can call them as artificial muscles. Okay, so artificial muscles can be made up from various materials. So what are the various materials we are using? Shape memory alloys, electroactive polymers, and carbon nanotubes. So these are the major or widely used artificial muscles in research and development. So we will see one by one what they have to say. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮಸಲ್ಸನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಸಲ್ ಇದು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಗೇನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಿಮಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಮಸಲ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಸಲ್ ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮಸಲನ್ನು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ SMA ಅನ್ನೋದೊಂದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಶೇಪ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲಾಯ್ಸ್, ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯಾನೋಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನೋಡೋಣ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್, ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅವು ಹೇಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮಸಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ the very first thing we are having shape memory alloys. What do you mean by shape memory alloys? First, in order to understand how they are used to mimic the muscle like movements or natural muscle functions, we will have to understand what are shape memory alloys. So shape memory alloys, in the name itself it is there,
the alloys, the materials have got the property to remember their shape. That's why it is called shape memory alloys. The materials, usually alloys, they will have the property to remember its original state. For example, if this material is in this shape, if I apply a particular external field, it may be the temperature or any kind of external force or anything. So once I apply this particular force, for example, if I apply a temperature, imagine this particular structure will bend bend or something like that. So when I remove that particular heat or a force, then it has to come back to its original state. So if this happens, then I can call this material as a shape memory alloys. That means this material is remembering its shape. That's why I can call it as a shape memory alloys. Shape memory alloys, let's see the point wise. Shape memory alloys are materials with the ability to remember and as well as recover the original shape of their after being deformed. That means, as I told you in this example, when you apply a force or something, it will be bent. So and when you remove the particular this thing, so this deformed state will gain back to its formed state or its original state. So that's why we can call them as a shape memory alloys. That means they will remember their shape and they will go back to their shape once the material external field is removed. So shape memory alloys, like we are having some examples in shape memory alloys, like NiTi alloy, that is nickel titanium alloy. Okay, these are the most commonly used artificial muscle, most commonly used materials in the artificial muscles applications. That means in research and development, these particular things are proven very well, and it's most commonly used in the field of research and development, where the artificial muscle applications has got the room to explore more applications, okay, regarding artificial muscles. So when exposed to the heat or electric current, the particular SMA, that is shape memory alloys, undergo a phase transformation. As I told you, when applied external field, this will undergo phase transformation. If this is the flat surface, right, suddenly it can bend like this. And when you remove the electric or any external phase, it can be the electric current or a heat, then again it will come back to its original phase, so enabling them to contact and generate force. So because of this, what happens, they will remember the shape, then they will come back to its original shape. So this property makes them suitable for mimicking muscle like movements, because we know that the muscles are steady, and whenever I need to borrow something, like for example water bottle, what I will do, so I will go back and I will use the muscle contraction and the relaxation, and once I get back, once I keep this water bottle this here, again I'm coming back to the muscles are coming back to their original state. So this is the muscle like or movement property. That property shape memory alloys has got it. So these shape memory alloys can be used to mimic the muscle like movements in devices such as prosthetics or robotics or actuators and all. We can use these shape memory alloys which will act as muscles. That's why we are calling it as a artificial muscles, which can be gained. That particular property of a muscle, natural muscles, can be gained by the shape memory alloys. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಶೇಪ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಶೇಪ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಶೇಪ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶೇಪ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲಾಯ್ಸ್. ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಶೇಪನ್ನು ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು ಇದು ಒಂದು ಶೇಪ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಕಿದರೆ, ಅದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಬೆಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೀಟ್ ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅದರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಶೇಪ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಶೇಪ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅದರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪನ್ನು ಅದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಲಾಯ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ನಿಕ್ಕಲ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ NiTi ಅಲಾಯ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮಸಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಗ್ಗೂಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಮಸಲ್ ಲೈಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ
ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಶೇಪ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೈಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಫೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಅದರ ಶೇಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಪ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಮಸಲ್ ಲೈಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದು ಈ ಕಡೆ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಮಸಲ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರೋ ಮಸಲ್ಗಳು ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದು ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಾಗ ನನ್ನ ಕೈಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮಸಲ್ಗಳು ವಾಪಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಸಲ್ ಲೈಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಶೇಪ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೊಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೈ ಇರಲ್ಲ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ನಾವು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಚುವೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇಪ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲಾಯ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಮಸಲ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ EAPs ಅಥವಾ Electroactive polymers. So what do you mean by electroactive polymers? As the name itself indicates, they are active by in the presence of electric field. So electroactive polymers, that is also called as EAPs, they are nothing but the class of materials, okay, that exhibit significant changes in the shape or a size when subjected to electric field. Whenever you apply electric field, okay, it's imagine if this is the shape, when I apply electric field suddenly it forms like this, okay. So most probably most of the polymers do this, have this property. So this property, that's why it is common in polymers, that's why it is called as electroactive polymers, okay. So these polymers such as some of the examples are here: polypyrrole and as well as polyacrylonitrile. So polypyrrole is there, polyacrylonitrile is there. It's very difficult to remember because if we are not a chemistry background or a biology background, so we can cut it down. What is we are talking about? Polymers. So poly, next pyrrole, okay, next we are having poly, again separate, acryl, you make a separate word, then nitrile, so acrylonitrile, so polyacrylonitrile, very easy to remember. So you have to mention these examples because that also carries half marks. So they have the ability to undergo large deformation and respond quickly to the electric stimulation. Whenever the electric field is applied, suddenly there is a large difference in their changes. If it is straight line, suddenly it will become the spherical or any other shape. Deformation will be very quick and very faster because they are highly sensitive to the electric field. So EAPs are particularly advantageous for artificial muscle applications due to their lightweight nature, because polymers are the lightweight compared to the other materials, alloys and carbon and other materials and all. So flexibility will be there since they are polymers. Their primary property itself is a flexibility that will be there, and also since it is a polymer, most important property of our in human whatever the materials you are going to use is biocompatibility. That means it is not going to affect any harmful effects on the other cells or anything, and also it will be compatible. That means it makes its room inside the body and without affecting any external environment or adjacent environment where it has been placed. So that's why electroactive polymers are again one of the major candidates which can be used to copy the muscle structures, okay, or muscle functions. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ EAPs ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ, ಇದೊಂದು ಪಾಲಿಮರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬಿಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೈಜಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ಗೆ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಶೇಪೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈಜೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಾಲಿಪೈರಾಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಅಕ್ರೈಲೋನೈಟ್ರಲ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಾದರೆ ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಲಿಪೈರಾಲ್ ಇದು ಪಾಲಿಅಕ್ರೈಲೋನೈಟ್ರೈಲ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಟು ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಶೇಪು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಫೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಯೋಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದು
ಒಂದು ಮಸಲ್ ಲೈಕ್ ಮಸಲ್ ಥರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಸಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯಾನೋ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯಾನೋ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. Carbon nanotubes are nothing but the one of the most widely used carbon nanotubes or nanomaterials in the field of electric field and as well as biomedical field. The reason is very simple. We know that the highest conductive material on earth as of now is carbon nanotube. Okay, and it has got many other properties also, like its mechanical property, electrical property, thermal property are very exceptional. The reason is very simple. Whatever the materials it is, if you are reducing bulk to the nanostructure, less than 200 nanometer if it falls, or less than 100 nanometer it falls, its all properties change. That means imagine a 500 nanomaterial ka one structure and 50 nanometer ka another structure. The hardness what is here and compared to the 50 nanometer, the 50 nanometer will have the 10x more hardness than this particular 500 nanometer or 5 micrometer or 0.5 micrometer. That means whenever the materials falling under 100 nanometer scale, so the materials properties, not only the mechanical property, its electrical property, mechanical property, thermal property changes. Even though small thermal temperature we have given, they are highly sensitive. Carbon nanotubes are highly sensitive because there is the highest conductive material on earth and highest thermoconductive material on earth as of now. So we can use these particular properties for the use of in this particular artificial muscle applications. So carbon nanotubes are cylindrical structure composed of carbon atoms. We have a graphene sheet, if you remember. So graphene sheet is a two-dimensional material. If you fold it, you will get a tube. That tube itself is carbon nanotube because this is made up of carbon-carbon covalent bond with sp2 sp3 hybridization. This particular bonding we will see in diamonds also. That's why the carbon nanotubes are highly, has got highest mechanical property, electrical and thermal properties. Okay, so exhibiting exceptional mechanical, electrical and thermal properties. So CNTs possess high tensile strength and are highly conductive, making them suitable for artificial muscle development. So since the two properties make them exceptional candidates in terms of artificial muscle, that is high tensile strength and highly conductive property. So by utilizing the electromechanical properties of CNTs, they can act as actuators. So we are having the both best electrical property and best mechanical property. So we can have electromechanical properties in combination, so that it will act as a best actuator that contracts or expand whenever it is stimulated by the external field, that is electric current, understanding, because it will be very highly sensitive to it. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯಾನೋಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು, ನ್ಯಾನೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನ್ಯಾನೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 200 ಅಥವಾ 100 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅದರ ಸೈಜನ್ನು, ಅದರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸೈಜ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಟೀರಿಯಲಿದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 100x 10x ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ರೀಸನ್ಸ್ ಇವೆ, ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯಾನೋಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇದುವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಟೀರಿಯಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯಾನೋಟ್ಯೂಬ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಫೀನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಫೀನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಗೊತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್. sp2 sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆ ಬಾಂಡನ್ನು ನಾವು ಡೈಮಂಡಲ್ಲೂ ಸಹ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಬಾಂಡನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫೀನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಗ್ರಾಫೀನನ್ನು ಅದು ಶೀಟನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯಾನೋಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ CNTಸನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮಸಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ 2 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು ಹೈ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಾರಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ CNTs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುವೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ CNTಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಸಲ್ ಥರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು CNTಸನ್ನು ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ CNT ಬೇಸ್ಡ್
artificial muscles offer very advantages like high power to weight ratio, because CNTs weigh very light, they are lighter than the polymers. The fast response times will be there because of their high thermal conductivity and high mechanical properties, and a potential scalability. That means it can have more room to explore. Okay, so that still it is under research. So research is underway to optimize CNT based artificial muscles for applications in robotic, aerospace and MEMS. Even apart from this, a lot of work, research and development is going on in using of carbon nanotubes in robotics, aerospace and MEMS. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ CNT ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಅದರದ್ದು ವೇಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಟು ವೇಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೇಲೆಬಿಲಿಟಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ತುಂಬಾ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ CNTಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೋಬೋಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಏರೋಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ MEMSಲ್ಲಿ ಅಥವಾ NEMSಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವನ್ ಇನ್ ಡ್ರಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಓಕೆನಾ, ಇವನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ CNTs. So SMA, electroactive polymers and carbon nanotubes we discussed. So now the artificial muscles have a number of potential applications. What are the applications of the artificial muscles? Robotics. In robotic, artificial muscles can be used to create or more advanced or flexible robots that can move and perform tasks more like humans. That means you can use the carbon nanotubes here so that the flexibility will be given to the robots. So robotics in the carbon, these all materials can be used. The polymers can be used, carbon nanotubes can be used, SMA can be used, because they will act as a muscle. Okay, then prosthetics. So prosthetics, artificial muscle that can be used to create more advanced prosthetic limbs capable of performing a wider range of movements, so that prosthetics we can use. Then biomedical applications, artificial muscles such as heart assist pumps and artificial hearts can be used. In textile and clothing applications, the artificial muscle can be used to integrate into a textile and as well as clothing to create a smart garments that can change shape and adjust to the various movements. That means that is a future. We can have a different colors, different shape of the textiles. So that's it. Next topic we are having skeletal system as scaffold, that we will discuss in the next class.